Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha. Har'ammoo Geography paartii sadaffaa isa paartii lammaffaa irraa citeeti kan inni hafe paablikii kan konfliktii keessatti galchuu danda'an yookaan immoo keezii konfliktii kanneen ta'an isa arfaffaarra kan arganii jiru. The fourth is lack of public participation and transparency in decision making kan jedhu irratti kan inni dhaabe isa kanarraa hojii ilaalla jechuudha. Egaa karaalee namoonni yookaan immoo mootummaan naachuraal riisorsi irratti haala bulchiinsa isaa irratti yoo kan sirrii hin taane namoonni walitti bu'uu danda'an baay'ee ilaallee jirra. Amma immoo isa keessaa tokko uummanni yoo hirmaannaan inni qabeenya uumamaa irratti qabu yookaan immoo iftoominni mootummaan haala bulchiinsa isaa irratti yookaan murtoo inni laatutti uummataaf ifa ta'uu irratti beesde taane uummanni maalii keessa seenuu danda'a walitti bu'iinsa keessa seenuu danda'a. Kana hojjennu uummanni sun naannolee yookaan immoo naannoo irratti wantoota taasifamu yookaan immoo hawaasaaf wantoota ijaarsa garaagaraa irratti actively hin hirmaatu yoo ta'e hirmaannaan uummataa keessa hin jiru yoo ta'e akkasumas immoo mootummaan waan hojjechaa jiru uummanni iftoominaan hin beeku yoo ta'e walitti bu'iinsi dhufaa jechuudha. Natural resource policy and the intervention are often made by the state in conjunction with the private sector actors without the active participation of affected community or sufficient transparency and the conclusion with stakeholder. Egaa yeroo tokko maalita biyya yookaan immoo natural resource biyya tokko kan inni hoogganamu haalli poolisii isaatii fi haalli to'annaan isaa jechuudha. Mootummaadhaan yookaan immoo private sectoriidhaan ta'uu danda'a yeroo tokko mootummaan bulchuu danda'a yeroo tokko immoo private seektoriin bulchuu danda'a. Kanneen yommuu bulchan immoo maaliin ittiin hirmaatanii uummanni yookaan immoo hawaasni naannoo sanaa kan affekti ta'u waa'ee riisoorsii sanaa miidhamu kan miidhamuu danda'u uummanni naannoo sanaa ittiin hirmaatu yoo ta'e yookaan immoo active participation keessa hin jiru yoo ta'e maalii godhaa deema isa kana affekti gochaa deema uummata naannoo sanii miidhaa deema. Where community and the stakeholders are poorly engaged or excluded from the decision-making process of renewable natural resource, they are likely to oppose any related decision on the outcomes. Egaa tokko maal ta'a? Uummanni yookaan maatiin mana tokko yookaan immoo warri naannoo sana lafa qaban qabeenya qaban stakeholder kanneen ta'an yeroo itti hirmaanni ta'e yookaan poorly engaged godhu yoo ta'e hirmaannaan isaanii gadi bu'aa yoo ta'e yookaan immoo excluded yoo ta'an hin hirmaatanii gonkumaa hin hirmaatanii yoo ta'e yookaan murtoo waa'ee qabeenya uumamaa sanarratti taasifamu irratti murtoo hin gaggeessan hin hirmaatanii yoo ta'e maal ta'a deema naannoo sana kan jiraatan community naannoo sana jiraatan yookaan stakeholder naannoo sana jiraatan yaada dhufu kamiifuu decisionii dhufu murtoo dhufu kamiifuu yookaan immoo rizaaltii dhufu kamuufuu maalii ta'u faallaa yaadichaa ta'u kan oppoositii ta'u jechuudha. Hin fudhatan naannoo keenya irratti invest gochuu barbaanne dheedoo mootummaanuu yaada kan kaas ta'e isaan murtoo sana keessa hin jiran waa'ee ta'e waa'ee investimentii sana keessa murtoo sana keessa hin jiran waa'ee ta'eef maalii godhu oppoosii ta'u jechuudha yaadicha. Lost access to the key resource evicting without a competence or suddenly price increase for renewable resources such as water can lead to significant tension between the affected community, the government and the private sector. Egaa gaafa kana resoursiin iddoo sana jiru kan qabeenya namoota hundaati yookaan kan uummata hundaati. Garuu naannoo sanatti aksesii isaa yoo dhaban namoonni iddoo sanatti aksesii sana yoo dhaban yookaan immoo yoo kan miidhaman ta'e uummanni naannoo sana jiraatan kun immoo maali ta'a suddenly pricein qabeenya naannoo sanii yookaan immoo haalli bittaa yookaan gurgurtaa naannoo sanitti gaggeeffamu kan dabalu yoo ta'e fakkeenyaaf bishaan irratti namni tokko investimentii hojjeta ta'e bishaan naannoo sanii namichi investimentii hojjeta sun baay'ee kan fayyadamu yoo ta'e namoota naannoo saniitti maal dabala priceii isaanii dabala yookaan immoo kan isaan haala isaan fayyadaman san dabala. Kun immoo walitti bu'iinsa dhumaa jechuudha. Community jidduutti, uummata jidduutti, governmentii jidduutti akkasumas private sector jidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a jechuudha gaafa kana. The transboundary natural resource dynamic and the pressure. Egaa inni biroo immoo sababii walitti bu'iinsa uummataa yookaan natural resource irratti wal dhabbiin sababiin inni dhumuu fi qabeenyi uummataa transboundary yoo ta'e yookaan qabeenya daangaa darbu qabeenya biyyoota lama jidduu yookaan biyyoota sadii jidduu biyyoota baay'ee jidduutti tajaajilu yoo ta'e kan akka laggeenii kan akka bosonaa kan akka oomisha qurxummii kunniin hundumtuu maal transboundary inni kun yoo kan jijjiiramaa deemu ta'ee fi dhiibbaa guddaan irra kan ga'u ta'e natural resource isaaniif sababa saniif biyyoonni wal dhaban hin jiru akka fakkeenyaaf albuuda gargaraatiif biyyoonni yeroodhaa yerootti wal dhabuu akkasumas immoo sababa bineensotaatiif biyyoonni gizeedhaa gizeetti wal dhabu. Kanaafuu sababii wal dhabuu namootaa saniif yookaan biyyoota saniitiif maali ta'uu danda'a natural resource ta'uu danda'a jechuudha.
The challenge of managing renewable natural resource often extend beyond the national border. Egaa waa'een qabeenya uumamaa yeroo tokko maali ta'a? Reesoorsii waa'ee natural reesoorsii yommuu haasofnu chaalenjii isaa yookaan immoo walitti bu'iinsi biyyarra darbee yookaan national boundary darbuudhaan maali ta'uu danda'a? Akka internationalittis ta'uu danda'a jechuudha. Beyond the nation ta'uu danda'a. Biyyarra darbee daangaa biyya tokkorra yookaan bordarii biyya tokkorra darbee biyyoota biroos kan jidduu galfatee wal dhabbii ta'uu danda'a jechuudha. This is particularly the case for water, wildlife, fresh air, and air quality. Similar risk of renewable resource from waste management, pollution, climate change, and the disaster are often transboundary in nature. Egaa yeroo tokko qabeenyonni daangaa darbanii deeman jedhamanii kanneen akka waamaman kan akka bishaaniiti. Laggeen fa'aa fudhachuu dandeenya. Wildlife bineensota garaagaraa, fishery qurxummii fi qulqullinni qilleensaa kunniin daangaa biyya tokkorraa gara biyya birootti kan darbanii deemanidha. Yoo kanneen irratti haalli manage gochuu yookaan waste managementii jechuun isa faaluu qilleensa naannoo sadii faaluu, bosona naannoo sadii faaluu, bishaan naannoo sadii faaluu irratti maal fakkaata riskiin jiru. Akkasumas immoo poolitanti kanneen jedhaman immoo faaltota qilleensaati. Climate change yoo fidan kunniin jijjiirama qilleensaa yoo fidanii fi disaasterii garaagaraa kan akka hollannaa lafaa, kan akka volkaanoo kanneen kan fidan yoo ta'e sababbiin itti fayyadamni biyya tokko biyya biroo irratti dhiibbaa kanneen kan geessu yoo ta'e wallabbiin uumamuu danda'a jechuudha. Well, state have and according with the United Chapter and the principle of international law the sovereignty right to exploit their own resource. Egaa akka dhaabbanni yookaan chaaptariin boqonnaa United Nation keessatti bahee akka ibsutti waa'ee state yookaan immoo biyyi takka akkamitti natural resource ishii fayyadamuu qabdi jedhee akka ibsutti akkam jedha. Biyyi sovereignty ishee eeggate takka yookaan biyyi sabboonummaa biyya ishee eeggate takka alaabaa mataa ishee qabdu takka ittiin bulmaata mataa ishee qabdu takka sovereignty mataa ishee qabdu takka maalii gochuu dandeechi? Albuuda biyya ishee keessa jiran explore gootee yookaan immoo baaftee itti fayyadamuu dandeechi. Natural resource biyya ishee keessa jiran kan ishee jedhamanii kan waamaman daangaa ishee keessa territory ishee keessa kan jiran baaftee itti fayyadamuu dandeechi jedha United Chartering kun. Garuu pursuant to our environmental and development policy, they also have to responsible to ensure that actively within their judiciary or control due to not cause damage to the environment of other state. Egaa gaafa kana gootu immoo biyyattiin environment ishees eeggachuudhaaf yookaan development policies gaafa baastu natural resources sana baaftee itti fayyadamuudhaaf environment ishees eeggachuuf akkasumas development ishees galmaan ga'uudhaaf gaafa policy baaftu biyyi takka maalii gochuu qabdi? Responsibility yookaan itti gaafatamummaan ishee fudhachuu qabdu. Yommuu naannoo sanatti albuuda sana baaftee fayyadamtu daameejii yookaan immoo dhiibbaa environmentii yookaan dhiibbaa biroo biyya biroo irratti geessisuu hin qabaatu. Kanaafuu keezii ta'uu qabu. Sababa qilleensi faalamuu biyya birootiif, sababa bishaan faalamuu biyya birootiif, sababa qurxummiin dhumuu biyya birootiif keezii ta'uu qabu kan sababa ta'uu qabu. Yoo biyyi tokko amma nuti albuuda keenya baafnee yoo fayyadamnu biyya biroo miidhuu qabu jechuudha itti fayyadamni keenya. Furthermore, principle 2 of the Rio Declaration refers the issue of sharing in the use and the management of resources that move across international border. Egaa akka principle lama kan Rio Generaltti gaggeeffametti akka ibsutti jechuudha. Yommuu natural resource kana yookaan share goonee itti fayyadamnu jechuudha. Internationally yookaan immoo international cross kan godhu yookaan kan darbee international border itti ta'u kana maalii gochuu qabna? Resources sana manage goonee bifa gaariidhaan itti fayyadamuu qabna jedheetu kan lafa kaa'u. Boundary dynamic are often beyond the capacity of single sovereignty state manage utility. Egaa akka qabeenyonni transboundary ta'an kun to'achuun yookaan manage gochuun capacity isaa biyyoota single sovereignty qabaniif duwwaa waan laanneef nu qofa miti. Amma fakkeenyaaf waa'ee bishaan biyya tokko darbu tokko wajjin waliin ta'anii kan isaan bulchuu qaban malee jijjiirama sana irratti biyyi takkittiin kophaa ishee waa'ee hojjechuu dandeechuu miti. Kana yoo jennu requiring what cooperation and co-management with a neighboring country. Kanaafuu maali barbaada? Tokkummaanii waliin ta'anii manage gochuu akkasumas immoo tokkummaadhaan qabeenyi sun akka hin banne eegumsa gaarii taasisuudhaaf jechuudha biyyoota ollaa wajjin. There are four main type of transboundary dynamic and pressure. Egaa keezii konfliktii ta'uu kan danda'an sababa walitti bu'uu kan danda'an transboundary yookaan qabeenyota daangaa biyyarra darbanii deeman kun bakkee gurguddoo afuritti qoodamanii ilaaluu dandeenya. First, when transboundary natural resources such as water or fishery are shared between countries, conflict can rise when countries consume the resource higher than
another egaa sababii walitti bu'iinsa biyyoota bira wajjin ta'uu kan danda'u kan akka qurxummii fi kan akka bishaanii fi kan akka qurxummii biyyarra daangaa biyyaatirra darbee kan deemu yoo ta'e naachuraal riisorsiin kun biyyi tokko sheerii isaanii jidduutti jechuudha. Biyyi tokko biyya kaanirra caalchistee kan fayyadamtu taate yookaan biyyi tokko sadarkaan konsumshinii ishii biyya kaanirra kan caalu yoo ta'e bishaan kana tokko baay'isee tokko xiqqaa kan fayyadamu ta'e qurxummii kana tokko baay'isee tokko xiqqaa kan fayyadamu ta'e maalitti buusa konfiliiktiitti nama buusa jechuudha. Kun sababa tokkoffaadha. Violation agree allocation or demonstrate inflexibility when faced in natural variation. Egaa natural resources sana jiddu garaagarummaan haalli itti fayyadama isaa garaagarummaa yoo jiraate yookaan allocation isaa irratti garaagarummaan yoo jiraate maalitu uumamaa violent kan ta'e yookaan walitti bu'iinsa uumamaa jechuudha. This often linked the existence of power and the political economy dynamic as well as within the bargaining power associated with the geographical location. Egaa kun immoo kan mudachuu danda'u yeroo tokko tokko maa'echatti mul'ata iddoo politikaan yookaan immoo haalli paaworii biyyattii kan jijjiiramu yoo ta'e yookaan political economy biyyattii kan jijjiiramu yoo ta'ee fi wantoonni seeraan alaa biyya keessatti kan raawwataman yoo ta'e yookaan immoo mootummaan amma aangoo qabu sun waan seeraan alaa biyya keessatti kan raawwatu yoo ta'e keessattuu upstream fi downstream biyyoota lafoota ol ka'uu fi lafoota gadaanoo waan hin taane waan seenaan ala ta'e yoo kan hojjetu ta'e biyyi kun maaliif akkana godhu ta'e biyyi kaaniin walitti bu'iinsa keessa bu'uu danda'a jechuudha. Second sababii walitti bu'iinsa kan ta'uu danda'u inni lammaffaan second when the quality or the quantity of the transboundary natural resources such as water, fishery, wildlife and air found in one country are negatively impacted by infrastructure, industrial development and or change in land use in another country. Egaa quality yookaan immoo qulqullinni albuudota biyya keessatti argamanii natural resource biyya tokko keessatti argamanii yookaan transboundary ta'eetu quality qabeenya sanii kan biyya tokko kan biyya kaanii yoomi fakkeenyaaf amma bishaan qurxummii fi bineensota bosonaa akkasumas qilleensi naannoo tokko qabdu transboundary yoo ta'e biyya tokko gara biyya tokkootti ce'oo ta'e haalli qilleensaa haalli biqiltootaa haalli qurxummii fi haalli bishaanii kun yoo kan ce'u ta'e biyyi tokko itti fayyadama ijaarsi isheen taasistu ijaarsi biyya ishee keessatti taasistu negatively impact godhe yookaan immoo negatively miidhaa negatiiva ta'e irratti adeemsisa yoo ta'e infrastructure biyya keessatti ijaaramu yeroo kana biyyi sun maalitti qabeenya uumamaa kana miidhaa jirta waa'ee fi haala infrastructure ijaarratu kun sirrii miti aabiyyatti yoo biyyi tokko hin diddute maaliif seenuree gara waraanaatti seenuu jechuudha. In particular pollution generated in one country can easily cross national boundary. Egaa yeroo tokko maali ta'u faaltonni qilleensaa yookaan faaltonni naannoo kan biyya tokko keessatti uumaman gara biyya kaanii haala salphaadhaan kan isaan ce'uu danda'u. Bishaaniin baattamee ce'uu danda'a, qilleensaan baattamee ce'uu danda'a jechuudha. Creating health risk in another. Kanaafuu faaltonni qilleensaa inni baattamanii deeman kun immoo riskiidhaaf yookaan riskii dhibeetiif biyya kaan saaxiluu danda'a jechuudha. Similarly, change in land use in one country include high level of deforestation and the soil erosion can highly vulnerable to natural hazard in another. Gaafa biyya tokkotti immoo maali ta'aa deema haaluma wal fakkaatuni naannoon tokko yookaan haalli itti fayyadama lafaa naannoo tokko fakkeenyaaf kan akka deforestation muka muranii bosona muruu qaba biyya soil erosion kan jennu highly kan jiraatu yoo ta'e bosona muruu fi qabni biyya sirriitti kan jiraatu yoo ta'e biyyi tokko immoo biyya kaan maali gochaa deema economy biyya kaanii miidhaa deemuu danda'a. Bosona tokko kun kan ciru ta'e bosona naannoo bosonni sun qilleensa biyyattii kan biyya kaanii fayyaduu danda'a waan ta'eef biyyi sunis maali ta'uu dandeechi fayyadamuu dandeechi yookaan immoo miidhamuus dandeechi jechuudha. Biyyoonni ollaa bosona muruudhaa fi muruu dhaabuudhaan wal miidhuu danda'u harama biyyattiin wal miidhuu danda'u jechuudha. Third, where national boundary defined as sovereignty boundary of state, these are often not represented by parasites that migrate on a seasonal basis along traditional route based on the availability of natural resources such as water and grazing land. Egaa yeroo tokko immoo maaltu mudata sardi jedhamee keessiin kaa'amee transboundary qabeenyota daangaa darban yookaan albuudota daangaa darbanitti dhiibbaa geessisuu kan danda'an jedhanii kan lafa kaa'an biyya takka sovereignty oduma qabdu biyyattiin sovereignty ishee kan eeggatte yookaan immoo biyya kabajaa yookaan immoo daangaa biyya ishee qabdu taatee odoo jirtu yeroo tokko maali ta'a paarostil kan jedhaman namoonni warii isaanii wajjin godaananii bakkee margi argamutti seasonal basedhaan bona gara qeessaatti deebi'anii ganna immoo bakka biroo deemuudhaan warii isaanii kan isaan tifatan jiru. Gaafa kana daangaa biyya isaanii keessaa ba'anii garamitti deemu
gara daangaa biroo kan gara biyya birootti deemaniitu warii kana tiffatu jechuudha. Yeroo kana maalii gochaatu deemaree isaan kan isaan barbaadan availability of natural resources barbaadu. Kan akka bishaanii kan akka margaa barbaadaniitu deemu. Yeroo kana migrate godhanii gara biyya biroo dhaqu. Biyyi sun immoo isaan kana maaliin gootu hin kabaju jechuudha. Respect hin gootu. Not respect. Maaliif irra deddeebi'anii qabeenya isaanii yookaan marga kana kan dheedan yoo ta'e bishaan kana horii isaanii kan fayyadamsiisan yoo ta'e biyyoonni akkanaa walitti bu'aa deemu. Keessattuu kun baay'inaan kan mul'atu horsiisee bultoota irratti jechuudha. Iddoo horsiisee bultoota irratti. Kanaafuu maalidha kunis sababa walitti bu'iinsaa ta'a jechuudha. Similarly, wildlife population community migrant across national boundaries shifting economic opportunity from one country to another. Kanneen biroo immoo bineensonni bosonaa yeroo tokko maalii godhu migranti godhu. Bosona tokko baanii gara bosona birootti yookaan bosona biyya birootti national boundary isaanii ta'e baanii gara birootti deemu. Kun immoo national economy yookaan economy biyyattii opportunity isheen argattu sana maalii gochaati kan deemu miidhaatti deema yookaan immoo jijjiiraa deema. Fakkeenyaaf bineensi biyya keenya keessatti baay'ee daawwatamu tokko odoo gara bosona biyya biroo gadi deemee echatti daawwatama gara biyya san keessatti daawwatama. Biyya san keessatti daawwatamu immoo maali aree opportunity dinagdee biyya sanaa guddisaa deema kan biyya keenyaa immoo gadi buusaa deema jechuudha. Both situation can be important source of conflict as user group face increase competition and lose their livelihood. Egaa sababoonni namoonni warii tiffachuudhaaf gara maalitti deeman gara makka marga jiranii migrate ta'anii fi bosona ammoo bineensonni wildlife yeroo isaan migrate ta'an kunniin lachuu maali ta'uu danda'u keezii konfliktii ta'uu danda'u jechuudha. Situationin kunniin lachuu keezii konfliktii ta'uu danda'a jechuudha. Yoo competitionin jidduu kanatti kan baay'atu ta'e maali ta'a deema walitti bu'iinsi babal'achaati kan deemu jechuudha. This turn may result in loss of the indigenous community and their cultural and spiritual heritage. Kun immoo maali godhaadama indigenous community yookiin kan biyya keessa jiru bineensota biyya keessa jiru qabeenya biyya keessa jiru abaa akka deemnu fi akkasumas immoo cultural fi spiritual heritage wan jiru immoo akka maalii gochaa deemnu dhabaa deemnu godha jechuudha. Seenaa hambaa seenaa garagaraa akka nuti dhabnaa deemnu godha. For the one of the emergence of treaty that natural resource based on country come to illicit activity and the criminal group operation on global and the transboundary basic. Inni arfaffaan immoo sababa waraanaa kan ta'uu danda'u kan sababa walitti bu'iinsaa kan ta'uu danda'u. Qabeenya biyya tokko keessa biyya birootti darbu irratti boundary resource kan jennu irratti yoo maal ta'e gochi illictive ta'e yookaan gochi seeraan ala ta'ee fi criminal working group nama fakkeenya bineensota adamsan hin jiru, kanneen muka muran hin jiru, kanneen bishaan waa garaagaraatiin seeraan ala itti fayyadaman hin jiru. Isaan kunniin yoo jiraatan qabeenya transboundary kana irratti dhiibbaa kan geessisan yoo ta'e maali ta'a deema walitti bu'iinsi biyyaa emerge ta'a deema uumamaa deema. Natural resource irratti gochi seeraan ala fakkeenyaaf biyyoota amma Itoophiyaa fi Keenyaa jidduu bakkeen zooniin bineensonni keessa galu tokko hin jiraa jennu. Kan qabeenyi kun kan qabeenya biyyoota lamaan Itoophiyaa fi Keenyaa ta'aa jennu. Iddoo kana kan biyya Itoophiyaa tokko lammiin biyya Itoophiyaa tokko seeraan ala qabeenya kana odoo kan inni barbadeechu ta'e bosona kan ciroo ta'e bineensa achi keessaa kan akka arbaarra ilkaan odoo kan cabsu ta'e lammiin Keenyaa yookaan haalli poolisiin Keenyaa maali godhaa isa biyya keessaa kana maaliif akka godhaa lammii biyya keessatti akkana godhanii maali keessa seenuu danda'u waraana keessa yookaan wal dhabdii keessa seenuu danda'u jechuudha. Illictive extraction and the trade of natural resources derive resource benefit of local community which can lead to conflict. Kana illictive kan yoo gochi seeraan alaa kun seeraan ala albuuda kan itti fayyadaman kunii fi trading seeraan alaa yoo kan jiraatu sirni daldala seeraan alaa kan jiraatu yoo ta'e benefit ofiitiif jedhanii jechuudha. Local community fayyaduudhaaf kan isaan godhan yoo ta'e kun immoo gara maalitti kan inni dhufu gara waraanatti uummata gaggeessaa jechuudha. At present there are 263 rivers that are either cross or demarcate international boundary. Ilala biyya amma laggeen 263 tu transboundary river jedhamu yookaan immoo biyya kutanii kana deeman jechuudha. International boundary kan qaban. Kana jechuun biyya tokkoon duwwaa kan hin daangoofne biyya lama biyya sadii oliin kan daanga'an laggeen 263 tu jira jechuudha. To data share where water resource have more often been the stimulate for cooperation than for complete. Akka daataan jirutti sila laggeen yookaan immoo haala laggeenii kana fudhachuun yookaan immoo tuyyu haala laggeenii kana itti fayyadama laggeenii kana irratti walitti bu'iinsa keenya miti silaa ta'uu kanneen qaban maal ta'uu qabu isaanii cooperationiidhaan yookaan tokkummaadhaan kan itti fayyadamnu ta'uu qabu jechuudha. Various studies indicate that cooperative interaction between the riparian state over the past 50 years have outnumbered the conflictive interaction by more than 2 to 1. Egaa
akka qo'annoon garaagaraa yookaan istadiin garaagaraa gaggeeffame ibsutti waggoota 50 darban keessatti yookaan immoo waggoota 50 darban kanneen keessatti maalidha kan ta'aa jiru konfiliiktiin yookaan walitti bu'iinsi biyyootaa baay'eedha kan inni dabalaa sababbiin isaa maadhaa fi naachuraal riisoorsii kanarratti jechuudha qooda waliin hojjechuu qooda tokkummaanii hojjechuu walitti bu'iinsa kan babal'achaa jiru jechuudha waggoota 50 kana keessa. Since 1948 the historical record document only 37 in incidents of acute conflict akka bara 1948 histiriin dubbatutti yookaan immoo daataa rikoord ta'e himutti naannoo walitti bu'iinsa 37 duwwaatu turedha biyyoota jidduutti yookaan walitti bu'iinsa 37 ture. Those involved with violence over water of the event 13 of this event were between Israel and one of another nice burning. Egaa isaan keessa walitti bu'iinsi 30 waa'ee bishaan irratti laggeen irratti kan gaggeeffamanii isaan 37 kana keessa jechuudha. Isaan keessa ammoo baay'inni isaanii kan gaggeeffaman Israa'elii fi daangaa ishee biyyoota ollaa ishee jiran jidduutti waraanni yookaan walitti bu'iinni kun gaggeeffamee jechuudha. Bara 1970. Well, during the same period, approximately 295 international water agreement were negotiated and signed. Egaa bara 1970 jechuudha baruma sana keessa international water waa'ee bishaaniif irratti yookaan immoo bishaan daangaa darbee deemuu irratti waliigalteen yookaan negotiationiin yookaan immoo mallattooleen 295 ta'an mallattaa'aniiru jechuudha waa'ee international yookaan boundary water kana irratti. However, there are important qualifiers to the finding. Egaa walitti bu'iinsa kana hiikuudhaaf qualifier godhee yookaan immoo ulaagaa barbaachisu kan guute biyyoota 158 duwwaa. Go on the observe that 185 of the world 2016 international basing lack and the type of cooperative management framework. Egaa biyyoonni addunyaa 158 waa'ee walitti bu'iinsa laggeenii kanneen irratti laggeen jiran 263 jenneemti isaan kan irratti cooperation gaarii dhumuudhaan tokkummaadhaan manage gochuu irratti maal tura hanqina tura jechuudha. And that of the 106 basin with water institution approximately assisting the design of co-management plan and institution. Isaan keessa laggeen 106 yookaan baasiniiwwan 106 irratti waliigalteen yookaan co-management tokkummaadhaan manage gochuu yookaan immoo institutionii aamnee hoogganuu kan jedhu irratti walii galaniiru jechuudha laggeen 106 irratti. Mee isaan keessa walitti bu'iinsa kana haalaan walitti bu'iinsi kunniin echechetti akka ta'e Iraanii fi Iraaq irratti kan taasifameetu jira. Isaan echarratti lolu Maarshaalaandii yookaan immoo lafa bishaan jidduutti argamtu yookaan immoo Iceland inni kan lafa goonu ishee tan irratti wal lolu jechuudha. Isaan kunniin Mesopotaamiyaa jidduutti kan argamu Maarshaalaand kanneen jedhamu lafa kanarratti walitti bu'iinsi isaanii eenyutu haala developmentii fi conservative akkamitti transboundary kana manage goona kan jedhu irratti resolve gochuu dadhabuurraa Iraanii fi Iraaq walitti bu'iinsa tensionii keessa galanii turanii jechuudha. Iraan and Afghanistan Iraanii fi Afghanistaanis walitti abdee keessa galanii turanii isaan immoo sababbiin waliigaltee keessa galan degradation ta'uu sistan baazin kan jedhamtu. Sistem baaziniin tun maalitti adeemti yeroodhaa yerootti biqiltuun irraa ciramaa yookaan immoo dachee ishii haphachaa waan deemuuf akkamitti manage goona kan jedhu irratti maalichaanii walitti bu'iinsa keessa galan jechuudha. Iraanii fi Afghanistan. Sudaan and South Sudan kunniin biyyootuma walirraa adda baanidha. Maal irratti kan isaan wal lolanii koordineen manaajimentii tokkummaadhaan akkamitti hoogganna kan jedhu waama biyya isaanii irratti yookaan transboundary qabeenya isaanii jidduu jiru irratti jechuudha. Palestine Authority and Israel fi Palestine hanga ammaatti kan walitti bu'aa jiranii inni kunis akkamitti waa'ee bishaanii fi waasteejii yookaan wanta qulqullina hin qabne bishaanitti galakkisuu irratti walitti bu'an jechuudha Palestine fi Israel. Ittaanii kan jiru Naayil Beesin kan jedhu isa wajjin laallaa amma sanitti waan hordoftaniif galatoomaa.